The video number is 88 and the topic here is adjectives, and we have come here to the 6th video on adjectives. Very important topic here. So far in A's American Center in Chennai in India, we have seen in level 5, first we have come to the articles a, an and the, then we have come to modal verbs can, could, shall, should, then we have come to pronoun I, we, you, they, and we have come to, what is that? Verbs, different types of verbs, action verbs, modal verbs, helping verbs, auxiliary verbs, strong, weak, transitive and intransitive verbs. Then we have come to adjectives, 5 types of adjectives. After seeing adjective, we have come to positive and comparative and superlative degree. Positive means you are stating the quality of the noun, what it is. Comparative, when you are comparing with the two nouns, you are using the comparative degree. It is mostly used with the adjective with the suffix er. Tall, taller, tallest, you are using taller, comparative degree you are adding er. If the adjective is a big word like excellent or beautiful or something like that, big adjectives, you are using more as a prefix, right? More is a separate word. So comparative degrees. So coming here in the 11th part of comparative degree, what we use in comparative degree adjectives. So in comparative degree adjectives, what are the comparative adjectives? Taller or more excellent. In comparative degree adjectives, we may write or say, we may add. If you want, we can add a bit. A bit means what? A little. A bit. A little. A little. A lot. Much. Slightly. So before comparative degrees, you may use a bit, a little, a lot, much, slightly before the comparative degree adjectives, right? Before the comparative degree adjectives, what are the comparative degree adjectives? Taller, more handsome. So before these comparative degrees, you are using adjectives, you are using a bit, a little, a lot, much, slightly. See, the mobile phone is slightly heavier. Which is the adjective here? Heavier is an adjective. What type of adjective it is? It is a comparative adjective, because heavy is the positive degree and comparative is heavier. So heavier, when you use comparative degree, you have to use them. The other mobile phone. So two phones are there. One mobile phone, the other mobile phone. So heavier. This phone is heavier than the other phone. So you are comparing, then you are using than. But you see here, before this heavier, the comparative degree adjective, you are using slightly. So you can use a bit, a little, a lot, much, slightly before the comparative degrees. The adjective. The mobile phone is slightly heavier than the other mobile phone. Slightly heavier. It is slightly is used before the adjective. Obama's administration is a lot better. See, you are adding a lot. Better is an adjective. Good, better, best, right? Good, better, best. Good is the positive. Better is comparing. This is better than that. Best is the superlative degree. So better. Before this better comparative degree adjective, you are using a lot. Obama's administration is a lot better than Clinton's administration in the USA. So Obama's administration, before Obama, Clinton was he was the president of America. Mr. Clinton. So after that Obama came. So when you compare Obama's administration with Clinton's administration, Obama's administration is better than Clinton's administration. You are adding a lot better means what? Much better. So a lot better. So you are using before the comparative degree, you are using a lot. Right? Then coming here, Singapore is a country. Singapore's cost of living is a little costlier than cost of living in India. So a little, you are adding a little before the adjective costlier. Costliest. So costlier is a comparative degree adjective. You are adding a little. So before the comparative degree, you are adding
a little. See, Singapore's cost of living is a little costlier than, so you're comparing between two countries. What is that country? Other country is India. Cost of living in India. Singapore's cost of living is a little costlier. A little costlier. So before comparative degree, you're using a little, then cost of living in India. The price of foreign cars, is a bit costlier than Indian cars. So which is the adjective here? Costly. Costly, costlier, costliest. So before costlier, we are using a bit, right? A bit. So we are using these words a bit, a little, a lot, much, slightly before the comparative degrees. Hope you're able to understand, sir. No doubt about it. Okay, coming here. She looks. You have to use the word much. She looks much healthier after doing yoga and meditation. She looks much healthier after doing yoga and meditation. See, healthy is an adjective. Healthy, healthier, healthiest. So healthier is a comparative degree. You are using much. She looks much healthier after doing yoga and meditation. She looks much healthier. So two states. What are the two states? Before doing yoga and meditation and after doing yoga and meditation. So comparison between before doing yoga and meditation and after doing yoga and meditation. So when you are using comparative degree, that healthy, healthier, when you are using much. Usage of quiet, Q-U-I-T. What do you mean by quiet? Q-U-I-E-T means what? Quiet, keep quiet. Q-U-I-T means what? Quiet, such, so, T over two. Enough, rather, no, any, in front of the adjectives. In front of the adjectives, what are you using? Quite, such, so, to, enough, rather, no, any. Quite has a different meanings. Quite, you take the first word quite has different meanings. Quite has different meanings, my dear friends. Quite, completely or totally. What is the first meaning of quite? Quite means completely or totally. It's quite alright. Quite means completely. The second you see, quite sure. Are you sure? I'm quite sure. I'm completely sure. Are you sure? I'm quite sure. Quite sure means what? Totally sure. I'm quite sure I'll get good marks in my examination. I'm quite sure my friend will come. I'm quite sure I'll get a 7 marks in my ELTS. Quite sure. I'm totally sure. Quite different. Totally different. She's quite different from him. So totally different from him. So she is quite different from him means both are completely different, right? Quite means totally. Quite, one of the meaning of quite is average. One of the meaning of quite is average, right? The first meaning of quite is sure, totally. The second meaning of quite is average. See, it is quite warm means what? It is quite warm. It's quite warm. Q-U-I-T-E is quite warm means it is normal, 50%, it's an average. It's quite far means what? You can say approximately, it's quite far. Quite far means averagely, it's far. Quite is used before ye or an with an adjective. So quite is used before ye and an. See here, it is a quite good movie. It's a quite good movie. So after ye or an, we are using quite. It's a quite. So before adjective and after ye or an. After ye you are using quite. So after ye and before adjective you are using quite. It's a quite good movie. Not quite, not complete, not totally complete. She has not quite accepted my proposal. Means what? I just told her, okay, I want to marry you, and she has not given a complete confirmation, total confirmation. She has not quite accepted my proposal means she has not totally accepted my proposal. She is in a half mind. She has not quite accepted my proposal means she has not 100% totally accepted my proposal. So quite means two meanings are there. So quite is used before adjectives. Well, so quite has two meanings. What is the number one meaning? Totally sure, 100%.
100% totally sure. That is the quite. And the other meaning of quite is it's average. It is not 100%, just 50% average. So quite has two meanings, 100% and quite as an average. Not quite means totally, it is not at all. So quite is used after a and before adjective, right? So what are the words which we use before adjectives? Quite, such, so, to, enough, rather, no, any, in front of the adjectives. In front of the adjectives, these are the words you are using. You got it, sir? No doubt about it. Okay, my dear friends. Now, what we have seen is, once again, recollection. A bit, a little, a lot, much, slightly. A bit, a little, a lot, much, slightly. These words are used before comparative degree adjectives. You have seen slightly, heavier. Heavier is an adjective. Comparative adjective, slightly you are using. Next, a lot, better. Better is a comparative adjective. You are using a lot. Then costlier, comparative adjective. You are using a little. Costlier, it is a comparative adjective. You are using a bit. Healthier, it is a comparative adjective. You are using much before the comparative degree. So comparative degrees, the suffix should have er, or the prefix, or before the adjective you should add the word more. Now coming here, usage of quite, such, so, to, enough, rather, no. In front of the adjectives, and we are taking the first word. Quite means totally, quite means average, right? So before quite you are using a, then after quite you are using the adjectives. So hope you are able to understand, no doubt about it. Okay. What do you understand, madam? Okay, you come here. பேசுங்க கேக்குதான்னு பார்க்கலாம். ஹலோ ஹலோ சொல்லுங்க. ஹலோ ஹலோ இல்லையா சார்? நீங்க பேசுறதா கேட்கணும். ஹலோ ஹலோ பேசுங்க. ஹலோ 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 வருதா? வருது. ஹலோ நல்லா. And tell what you have understood from this topic, what we have seen. What do you understand? What is the use of a bit, a little? A bit, a little, a much. Where do you use those words? We are using these words in front of comparative adjectives. Comparative adjectives. So what is the meaning of, okay, what is the meaning of quite? Quite has two different meanings. What are the two meanings of quite? Quite before an adjective, it means 100%, totally. Totally. Okay, quite has some other meaning in front of an adjective. An average. Average. Could you form a sentence using quite as a completely 100%? I'm quite all right. I'm quite all right. Okay. No, quite with an adjective. Can you use with quite with an adjective? See, what is that? It's quite warm. It's quite warm means like it is average. Okay. How do you say? She is totally good in studies. She is quite good at studies. Okay. So quite as an average. Quite as an average. No, this is quite as a warm. Quite as an average. Average. Okay. We can use it as a. It's quite sure. Quite different. So totally different. Quite as an average. So two meanings are there, right? Okay. Okay. Good. ஸோ நண்பர்களே, உங்களுடைய லெவல் 5 கிராமர் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 88, அட்ஜெக்டிவ், பெயரொரு சொற்கள், ஆறாவது தலைப்பு. இப்போ ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம் த, ஏ, அண்ட். அதற்கப்புறம் பார்த்தது பிரதிபெயர் சொற்கள் ஐவி, யூ, ஈஷி, தே. அடுத்தது மாடல் வினைச்சொற்களை பார்த்தோம். கேன், குட், ஷேல், ஷுட் எல்லாம் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் வேர்ப் பார்த்தோம், டென்சஸ் பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் நாம அட்ஜெக்டிவ் என்று சொல்லக்கூடிய பெயர் ஒரு சொற்களை பார்க்கிறோம். அட்ஜெக்டிவ் 5 வகைப்படுகிறது. எல்லாம் குவாலிட்டி அட்ஜெக்டிவ், குவான்டிட்டி அட்ஜெக்டிவ், நியூமரிக்கல் அட்ஜெக்டிவ் என்று பல அட்ஜெக்டிவை பார்த்தோம். அட்ஜெக்டிவ் பெயரொரு சொல்லுடைய தன்மை பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ், கம்பேரிட்டிவ், சூப்பர்லேட்டிவ் என்று சொல்லுவோம். பாசிட்டிவ் என்றால் ஒரு அட்ஜெக்டிவா அப்படி ஒரு பெயர் சொல்லை விவரித்து சொல்கிறோம். இஸ் எ குட் பாய்ங்கிறோம். ஓகே, அந்த குட்ங்கிறது அட்ஜெக்டிவ். கம்பேரிட்டிவ்னா ரெண்டு பேர்த்த ஒப்பிட்டு சொல்லிக்கிறோம். திஸ் பாய் இஸ் பெட்டர் தென் த அதர் பாய். பெட்டர்,
சேர்த்துக் கொள்கிறோம். is the best by superlative என்று சொல்கிறோம். இந்த கம்பேரிட்டிவ் டிகிரியில ஒப்பிட்டு பார்க்கக்கூடிய ரெண்டு பெயர் சொற்கள், ரெண்டு நவுன்களை ஒப்பிட்டு பார்க்கக்கூடியதுல நம்ம 10 பாயிண்ட் முடிச்சுட்டு 11வது பாயிண்ட் வந்திருக்கிறோம். கம்பேரிட்டிவ் டிகிரி என்ன யூஸ் பண்ணோம்? பின்னுட்டு டாலுங்கிறோம், பின்னாடி ஈயான்னு போட்டுக்கிறோம், டாலருங்கிறோம். ஏன்னா அந்த அட்ஜெக்டிவ் டாலுங்கிறது சின்ன எழுத்து, சின்ன வார்த்தை. பெரிய வார்த்தை எக்ஸலன்ட் சொல்லும் பொழுது மோர் அல்லது மோஸ்ட் யூஸ் பண்றோம் முன்னாடி. சோ கம்பேரிட்டிவ்க்கு மோர் எக்ஸலன்ட் சொல்றோம். சோ இந்த கம்பேரிட்டிவ் டிகிரி அட்ஜெக்டிவ்ல இந்த ஒப்பிட்டு பார்க்கக்கூடிய பெயர் ஒரு சொற்களிலே we may write or say நாம் எழுதலாம் அல்லது சொல்லலாம். a bitனா கொஞ்சம், a little கொஞ்சம், a lot நிறைய, much அதிகமாக, slightly கொஞ்சமாக. before the comparative degree adjective இந்த taller, இந்த shorter, more excellent இதற்கு முன்னாடி எல்லாம் a bit, a little, a lot, much, slightly போன்ற வார்த்தைகளை சேர்த்திக் கொள்ளலாம். for example the mobile phone, இந்த கைபேசி மொபைல் போன் is இருக்கிறது slightly heavier than the other mobile phone. ரெண்டு மொபைல் போன் இருக்கிறது. இந்த போன் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இந்த போனை விட ஹெவியா இருக்கிறது. so this the mobile phone is slightly கொஞ்சமாக heavier. heavyங்கிறது adjective பெயர் சொல். கம்பேரிட்டிவ்க்கு heavier என்று சொல்கிறீர்கள். தேன் போட்டோம், அதை விட. இந்த தேன்னா அதை விட. THEN தென்னு என்ன? அப்பொழுது அந்த நேரத்தில் தேன்னா அதை விட. the other mobile phone. so இந்த மொபைல் போன் இந்த மொபைல் போனை விட slightly heavier, அந்த குவாலிட்டி வந்து heavier. இது வந்து நீங்க என்ன பண்றீங்க, அதனுடைய சைஸை பத்தி நீங்க கம்பேரிஷன் பண்ணும் பொழுது இதை விட இது கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிறது, slightly heavier என்று சொல்கிறீர்கள். ஒபாமாஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், ஒபாமா அமெரிக்கா ஜனாதிபதி நிர்வாகம் is a lot better. பாருங்க, இந்த பெட்டர் என்னுடைய கம்பேரிசன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். பெட்டர், குட், பெட்டர், பெஸ்ட். சோ பாசிட்டிவ் டிகிரி குட், ரெண்டு பேர்த்த கம்பேர் பண்ணும்போது பெட்டர் என்று சொல்கிறீர்கள். இருப்பதே சிறந்த என்று சொல்லும்போது பெஸ்ட். இந்த பெட்டருக்கு முன்னாடி a lot நிறைய. then Clinton's administration in the US, ஒபாமா நிர்வாகத்துக்கு முன்னாடி கிளின்டன் அமெரிக்காவை ஜனாதிபதியாக ஆண்டு கொண்டிருந்தார். சோ ஒபாமாஸ் நிர்வாகம், ஒபாமாவினுடைய நிர்வாகம் கிளின்டனுடைய நிர்வாகத்தை விட மிகப்பெரிய அளவிலே நன்றாக இருந்தது என்று சொல்லும் பொழுது மிகப்பெரிய அளவிலே நன்றாக இருந்தது. இஸ் a lot better. இந்த பெட்டர் என்ற கம்பேரிட்டிவ் டிகிரிக்கு முன்னாடி என்ன யூஸ் பண்றீங்க? a lot போட்டுறீங்க. அதுக்கப்புறம் than, அதை விட, எதை விட என்று சொல்லும் பொழுது இன்னொரு பெயர் சொல்லை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். சோ பெட்டர் அந்த கம்பேரிட்டிவ் டிகிரிக்கு முன்னாடி a lot யூஸ் பண்றீங்க. சிங்கப்பூர்ஸ் காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங், சிங்கப்பூருடைய வாழ்க்கை செலவினங்கள் காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் இஸ் a little costlier, கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிறது. than, எதை விட? காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் இன் இந்தியா. இந்தியா காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங்கை விட, இந்தியாவிலே விலை வாழும் செலவுகளை விட சிங்கப்பூரில் வாழும் செலவுகள் அதிகமாக இருக்கிறது. லிட்டில் காஸ்ட்லியர், கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிறது. காஸ்ட்லி அது பாசிட்டிவ் டிகிரி காஸ்ட்லி அட்ஜெக்டிவ். கம்பேரிட்டிவ்ல போகும்போது காஸ்ட்லியர், சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரில காஸ்ட்லியஸ்ட். சோ இந்த காஸ்ட்லியருக்கு முன்னாடி நீங்க a little சேர்த்துக் கொள்கிறீர்கள். சோ சிங்கப்பூர்ஸ் காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் இஸ் a little costlier than cost of living in India என்று சொல்ல வேண்டும். The price of foreign cars is a bit costlier than Indian cars. இங்க பாருங்க, காஸ்ட்லிங்கிறது அட்ஜெக்டிவ். ரெண்ட கம்பேர் பண்ணும்போது காஸ்ட்லியர், இருக்கிறதுல அதிக காஸ்ட்லியா இருக்கும்போது காஸ்ட்லியஸ்ட் என்று சொல்கிறீர்கள். இந்த காஸ்ட்லியருக்கு முன்னாடி a bit கொஞ்சம் அதிகமாக, கொஞ்சம் விலை அதிகமாக என்று சொல்லும். அதை விட, than அதை விட. so the price of foreign cars, வெளிநாட்டு கார்களினுடைய விலை is a bit costlier, கொஞ்சம் அதிக விலையுடையதாக இருக்கிறது. than அதை விட, எதை விட? இந்திய கார்களினுடைய விலையை விட. சோ நண்பர்களே, இந்த கம்பேரிட்டிவ் டிகிரி என்றால் யா பின்னொட்டாக இருக்க வேண்டும், அல்லது அந்த முன்னாடி அட்ஜெக்டிவ் முன்னாடி மோர் சேர்த்திக் கொள்ள வேண்டும். அதற்கு இந்த கம்பேரிட்டிவ் டிகிரிக்கு முன்னாடி a bit, a little, a lot, much, slightly என்று போட்டு than என்று போட்டுவிட வேண்டும். இன்னொரு பெயர் சொல்லை விட இது கொஞ்சம் அதிகமாக, கொஞ்சம் சிறுமியாக, கொஞ்சம் சன்னதாக என்று சொல்ல வேண்டும். அடுத்ததாக she looks, அவள் பார்ப்பதற்கு எப்படி இருக்கிறாள்? much healthier after doing yoga and meditation. இந்த adjective என்ன? healthy.
ஹெல்த்னா நவுன், ஹெல்திங்கிறது அட்ஜெக்டிவ். ரெண்டு கம்பேர் பண்ணும்போது ஹெல்தியர். இங்கே ரெண்டு கம்பாரிசன் என்ன? யோகா மெடிடேஷன் செய்வதற்கு முன்னாடி, யோகா மெடிடேஷன் செய்வதற்கு பிறகு. சோ யோகா செய்வதற்கு பிறகு அவ எப்படி இருக்கிறா? மச் ஹெல்தியர், ரொம்ப ஆரோக்கியமாக, ரொம்ப ஆரோக்கியமாக என்று சொல்லும்போது மச் ஹெல்தியர். சோ ஹெல்தியர் கம்பேரிட்டிவ் டிகிரி நம்ம மச் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். அடுத்ததாக யூசேஜ் ஆஃப் குவைட். குவைட்னா என்ன சார்? குவைட்னா அமைதி, QUIET. இங்க QUIT னா என்ன சொல்லுங்க? ஒட்டுமொத்தமாக, சராசரியாக. ரெண்டு மீனிங் இருக்கிறது. சச் அது போன்று, சோ ஆகையால், டு ரொம்ப, இனஃப் போதுமான, ரேதர் அதைவிட, நோ இல்லை, எது ஏதாவது ஒன்று, இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த அட்ஜெக்டிவ்ஸ். இந்த அட்ஜெக்டிவ்ஸ் பெயரொரு சொற்களுக்கு முன்னாடி நீங்க என்ன யூஸ் பண்ணணும்? குவைட் கொஞ்சம், டோட்டலாக முற்றிலுமாக, சச் யூஸ் பண்ணணும், சோ யூஸ் பண்ணணும், டு யூஸ் பண்ணணும், இனஃப் யூஸ் பண்ணணும், ரேவர் அதை விட, நோ இல்லை, எனி ஏதாவது ஒன்று, இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த அட்ஜெக்டிவ்ஸ் யூஸ் பண்றீங்க. உதாரணத்துக்கு குவைட். குவைட் ஹாஸ் டிஃபரண்ட் மீனிங்ஸ். இந்த குவைட் என்ற வார்த்தை பல ரெண்டு மீனிங் இருக்கிறது, ரெண்டு அர்த்தங்கள் இருக்கிறது. முதலாவதாக அர்த்தம் கம்ப்ளீட்லி ஆர் டோட்டலி, ஒட்டு மொத்தமாக. குவைட் என்றால் ஒட்டு மொத்தமாக, முழுவதுமாக, 100%. எக்ஸாம்பிள், குவைட் ஷுர். குவைட் ஷுர் என்றால் என்ன? 100% உண்மையாக, 100% டெஃபினட்டாக. குவைட் ஷுர். குவைட் டிஃபரெண்ட் என்ன? 100% வித்தியாசமான, 100% டிஃபரெண்ட். சோ குவைட் ஷுர்னா 100% உறுதியாக. குவைட் டிஃபரெண்ட் என்றால் ஒட்டுமொத்தமாக, வித்தியாசமாக. சோ குவைட்னா இன்னொரு மீனிங் பாத்தீங்கன்னா ஆவரேஜ். ஆவரேஜ்னா என்ன? சராசரியாக. இட் இஸ் குவைட் வார்ம்னா என்ன? எப்படி இருக்குது? how do you feel yourself னா கொஞ்சம் நல்லா வெதுவெதுப்பாக இருக்கிறதுனா the climate is quite warm என்றால் ஆவரேஜாக, ரொம்ப சூடும் இல்லை, ரொம்ப குளிரும் இல்லை. சோ சராசரியாக ஒரு வார்மாக இருக்கிறது, வெதவெதப்பாக. quite far. இங்கே ஏர்போர்ட் எவ்வளவு தூரம்? it is quite farனா it is not ரொம்ப ஃபாரும் இல்ல, ரொம்ப ஷார்ட்டும் இல்ல, it's quite far. okay, இங்க quite sureனா 100%, இங்க quiteனா average. quite is used before a or an. சோ குவைட்டுக்கு முன்னாடி என்ன வரணும்? ஏ அல்லது ஆன் வரணும். வித் an adjective, ஒரு adjective சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். it is a quite good movie. it is a quite good movie. எது adjective பாத்தீங்கன்னா good தான் adjective. good is an adjective. so it's a quite good movie. so இந்த quite வந்து ஏக்கு பிறகு வருகிறது. adjective good, anything you can use. அதற்கு முன்னாடி வருகிறது. it's a quite excellent movie. it's a quite she is quite a good girl. she is quite a wonderful person. not quite now, ஒட்டுமொத்தமாக இல்லை, not complete. okay, she has not quite accepted my proposal. she has not quite accepted my proposal. so not quite accepted my proposal now, அவள் நான் சொன்ன என்னுடைய திருமணம் செய்து கொள்கிறேன் என்று சொன்னேன், அதற்கு அவள் முழுமையாக 100% அவள் சரியான பதில் சொல்லவில்லை. so not quite, not complete. so இந்த quite இது ரெண்டு மீனிங் இருக்கிறது, ஒட்டுமொத்தமாக அல்லது சராசரியாக. so இந்த adjectives முன்னாடி quite, such, so, to, enough, rather, no, any இதை போன்ற சொற்களை இந்த பெயரொரு சொற்களுக்கு முன்னாடி போடணும். இதுக்கு கம்பேரிட்டிவும் போடலாம், சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரிக்கும் போடலாம், பாசிட்டிவ் டிகிரிக்கும் போடலாம். இங்க கம்பேரிட்டிவ் டிகிரிக்கு என்ன யூஸ் பண்றீங்க? a little, a little, a lot, much, slightly. கம்பேரிட்டிவ் டிகிரிக்கு முன்னாடி போடுறீங்க. இங்க இந்த வார்த்தைகள் quite, such, so, to, enough, rather, no, any இது எல்லா டிகிரிக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். பாசிட்டிவ்க்கும் யூஸ் பண்ணலாம், கம்பேரிட்டிவ்க்கும் யூஸ் பண்ணலாம், சூப்பர்லேட்டிவ்க்கும் யூஸ் பண்ணலாம். சோ quite ரெண்டு மீனிங் இருக்கிறது. 100%, இன்னொன்று வந்து 50% என்று வருகிறது. சோ நண்பர்களே, இந்த adjectives தன்மைகளை நீங்க இதுவரைக்கும் டோட்டல் வீடியோ நம்பர் 6 வரைக்கும் பார்த்திருக்கிறீங்க. இனி வரக்கூடிய வீடியோக்களிலே இந்த adjective முழு தன்மையை அறிந்து be an expert in adjectives. Thank you very much.